waan salaamay dhammaan asxaabta maanta waxaan rabaa inaan idinla qaybsado website muhiim ah oo la yiraahdo edx.org. Websitekan saa ujeedaanba waxaa ku jira jaamacadaha adduunka ugu waaweyn oo dhan, waxayna bixiyaan waxbarasho bilaa lacag ah oo adoo gurigaaga jooga aad maado kasta oo aad rabto aad ka baran karayso. maadooyinka aad ka baran karayso waxaa ka mid ah computerka, xisaabaadka, businesska, engineeringka, dhaqaalaha, sayniska, luuqadaha. wayna sii fara badan yihiin. halka haddaad kusii dhifato waxaad ka heli karaysaa maadooyin kale oo fara badan. marka waa website aad iyo aad u muhiim ah oo keliya waxaa laga rabaa inaad isdiiwaangeliso oo aad emailkaaga iska diiwaangeliso kadibna aad bilowdo. markaad isdiiwaangeliso kadib maadooyinka aad qaadatay saan oo kale ayay kugu soo galayaan. maado kasta oo aad qaadatay oo aad dhigatay halkaas ayay kugu jiraysaa. kadibna waad ku laaban karaysaa maado walba oo aad rabto waad ku laaban karaysaa. haddii aan fiirino marka qaabka maadooyinka ay u bixinayaan oo kale, haddii aan hadda introduction to biology oo kale aan fiirino, hadda the secret of life, sida noloshu ay ku abuurantay oo kale, waxa weeyaan wuxuu leeyahay week walba waxaa lagu soo gelinayaa maadooyinka ayaa lagu soo gelinayaa. waxay leedahay waxbarasho casri ah oo maqal iyo muuqaal leh. waad arkaysaa ardaydii, macallimiintii, sabuuradii, wixii oo dhan baad arkaysaa. haddana waxaa kadib ku xigta assignment lagu siinayo, aad ka shaqaynayso, aad ka jawaabayso su'aalihii, wixii aad garan weyday dib baad ugu laabanaysaa fideogii. marka waa qaab casri ah oo cusub. kadib haddana waxaa lagu tusayaa laboratorygii oo la sameynayo, wixii oo la tijaabinayo, wixii oo la sameynayo. marka hadal iyo qoraal oo keliya ma aha, waa maqal iyo muuqaal. wax kasta oo la sameynayo indhahaaga ayaad ku arkaysaa. haddii aad awood u leedahay inaad adiga ka daba samayso waad ka daba samayn karaysaa. qofkii shaybaad ama computer haysta wixii uu ka daba samayn karaa. marka week walba saasaa lagugu soo gelinayaa. weekgina waxaad u baahan tahay saacad, 2 saac ayaad u baahan tahay. runtii waqtiyo badan ayaan gelinaa inaan qabiilka iyo facebooka aan gelino aad iyo aad. marka haddii aad saacad, 2 saac geliso weekgii oo dhan hadaad geliso, runtii faa'iido badan ayaa halkaas ka helaysaa. maadooyinka ugu dhaadheerna waxay socdaan 10 week, 12 week ayay socdaan. marka dhowr bilood gudahood waxaad dhamaynaysaa koorsooyin dhan baad dhamayn karaysaa. kadibna waxaad awood u leedahay inaad haddaad shahaado rabto inaad halkaas ku dhufato oo shahaadadii lacag yar aad bixiso oo shahaadadii aad hesho. haddii aad rabinna oo aad u baranayso inaad cilmigaaga iyo aqoontaada siyaasatana waad awoodi karaysaa. marka runtii waa qaab fudud oo fiican oo qofku maskaxdiisa iyo caqligiisa iyo aqoontiisa uu ku siyaadin karaayo. haddaan tijaabino qaabka ay u bixinayaan marka aqoonta iyo lakjarada ay u bixinayaan macallimiintu, waa qaab casri ah. waxaad arkaysaa macallinkii oo taagan meesha ayaad arkaysaa. waxaad arkaysaa asagii oo la hadlaya ardaydii. waxaad arkaysaa ardaydii oo su'aalaha weydiinaya. marka in yar aan dhageysano. Thing that we talk about is going to fit into one very simple framework. So, you know, you can't pick up a newspaper, you can't pick up the New York Times without something about biology, something about medicine appearing in it. Wherever you are in the world, papers are constantly talking about biology. For example, so let's just talk about the section 1. The revolution in biology. Medicine. If you saw the New York Times Sunday magazine just this weekend, there was this cover story called Painless, about somebody who was utterly unable to feel pain. You might think that's a good thing. It's a very bad thing not to be able to feel pain, because if you put your hand on something hot, the only way you know that you're burning your hand is you start smelling burning flesh. It's a bad thing. Well, we know the gene that causes that. There's a particular genetic defect that causes it. It's extremely rare, but people have been able to figure that out. Cystic fibrosis. There is a genetic disease that's not so very rare. About 1 in 2,000 births
in the European population are babies with cystic fibrosis. Cystic fibrosis, particular genetic disease. The gene for cystic fibrosis was identified in 1989, but just in this past year, a drug was developed that treats the genetic defect in about 4% of the cases. Specific genetic spelling differences can be treated by a drug. So we've got examples here of hereditary inability to feel pain. Inability to feel pain. We've got cystic fibrosis. We've got breast cancer. There is a gene that was discovered some time ago. In fact, two genes, one and another, both of which confer a very high risk for early onset breast cancer. And this has been a pretty important thing. While there's not a drug yet that treats that, there is early diagnostics, early mammography that allows people to know that they should be getting mammographic exams much earlier in their life. Similarly, there's a couple of genes for colon cancer that allow people to do colon cancer screening earlier in their life and catch cancers before they become lethal. It happens to be a hot topic this spring, even as we're teaching this course, because whether that gene can be patented and exclusively licensed to a single company that can have a monopoly on screening that gene is going to the United States Supreme Court in the last week of April. And the United States Supreme Court sometime this spring is going to make a decision as to whether or not someone can have a monopoly on a human gene. Pretty cool. And I'll tell you more about that in the course at some point. Skin cancer. There's an amazing drug for skin cancer. Skin cancer used to be completely untreatable, but it was found that 50% of the people who have skin cancer, melanoma, have mutations in a particular gene, which goes by the funny name BRAF. There is a drug against that BRAF protein, and in one sense, it is miraculous. You can take patients with cancerous lesions all over their body, and they can take this pill, and they utterly disappear. Except that 9 months later, they completely come back. They completely come. sida aad maqlaysaan waa waxyaalaha casriga ah ee maanta biologiga kusoo kordhay oo dhan ayaa ka baran karaysaa. waxaa kaloo muhiim ay leeyihiin hadalkii uu hadlayay oo qoraal ayaa dhankan ka arki karaysa oo qofkii uu dhaafay halkaas ayuu dib ka raacayaa uu ka qoranayaa. waxaa kaloo awood u leedahay inaad halkan kasoo dejisato qoraalkii oo dhan, inaad meel kusoo dejisato. waxaad awood u leedahay inaad videogii soo dejisato, isagana awood baad u leedahay. marka waa qaab cusub runtii oo aad casri u ah oo qofku asagoo gurigiisa jooga wax walba uu rabo uu ka akhrisan karaayo. saanoo kale aad u soconaysaa. marka videoga markaad dhamaysato waxaa kugu xiga testiga kugu xiga, haddana video kale, haddana testi, saasuu ku soconaya ilaa aakhirka aad weeggaas dhamaynayso. marka weeggii 2 saac, saacad iyo bar oo keliya ayaad u baahan tahay runtii. waana qaab casri ah oo aad uga faa'iidaysan karayso, aqoontaadana u kordhin karayso. waxaan aad u jeclaan lahaa walaalaha dhammaan inaad ka faa'iidaysataan waqtigiina aad in yar saacad weegii aad siisaan si aqoontiina aad u kordhisaan. waa mahadsantihiin walaal.